Yahweh's last days witness, Yisrael and Norah. Ridiculed and hated from hypocrites, no doubt, she continued her service, their remarks were blotted out. In sin there is one other who sings this song with you, Yahweh's last days witness, who Yahweh turned to the truth. Norah, Norah, give honor to her, great Yahweh. There's only two people who've been pulled out of deep sins, Yahweh's witness, Israel and Norah. Norah, Norah, give honor to her, great Yahweh. There's only two people who've been poured out of deep sin, Yahweh's witness, Israel and Norah. There's been only two people who've been poured out of deep sin, Yahweh's witness, Israel and Norah. Yahweh's last days witness, Israel and Norah. Love Yahweh, the Father of Yaakov, the mighty one of Israel. For he has made his laws and prophets known to all the world through Israel. You have called us to you, oh Yahweh. You have blessed us through your servant. This is what Yahweh said to the one he chose to carry out his work.
return to righteousness. I've raised you up. I will direct your ways, and you will let my captives go free. Who as I will foretell, I am Yahweh. There is no other apart from me. Yeshurun, my beloved, whom I have made and formed from the womb. Don't be afraid, for I will pour my spirit upon your seed and on your offspring. What will we render you, O Yahweh, for all you have bestowed on us? We love Yahweh, oh our souls. We will always praise you, Yahweh. From the ends of the earth, oh Yahweh, we will cry to you. When our hearts are overwhelmed, you lead us to the rock that is higher than us. For you have been Try to. a refuge Try to. and a tower of strength from our enemies. Yo, abusia me mama wa kwa ba Ike FM, Ike TV, Ike, Facebook, and YouTube. Say enumere and then the first time I would see a program media and ya make catcher say the research from the house of Yahweh na would see. Sana Sunday enumere biara. Me ba ye ba wo fie wo ka mu wo adwuma mu ba bia wo bia a wo tie no enumere so ya ba ye da ye ja fada Yahweh asese wo boy ho ba hwe so ama enumere so abet atu yen enti mesrew se program no ye be hye ase enti tenase na yentoa ya desua no eso. Enti enumere adesua no so no ye betoa ya book na aye the Sabbath every question answered eno na ye betoa so na booki kasafa asembise biara efa Sabbath ho ana homeda ho bia no
book yi ɛwɔ ano yi ɛma yɛn ɛno ɛna yɛbɛ ɛfa atoa so na yɛn nyinaa nim sɛ mmara ana nsɛm biara a ɛwɔ Bible mu ɛno na yɛde yɛ adwuma a ɛbɛma yɛbɛnya daa nkwa na saa nsɛm na ɛwɔ Bible no mu no ɛno na ɛma obiara wɔ asase so anwummere megyere sɛ anɔpa no amanfoɔ kɔ asɔle paa na sɛ sɔfo sɛ esuafoɔ sɛ obi biara a ɛka nsɛm ɛyɛ dɛn yɛ ɔmo bie Bible ɛkɔtu asɛm bi efiri mu ɛnɛ na Bible na ɔmo kɔtu yɛ no nsɛm a ɔmo ka firi mu nyinaa gyidie ni sɛ ɛfiri ɛgya na ɔbɔ soro ne asase no n'anum ɛma yɛn sɛ yɛde yɛ adwuma a ɛno na ɔbɛgyina so ama yɛ daa nkwa na saa nsɛm no amu na yɛka sɛ mmara no wɔ ayɛ the 10 commandments 10 commandments no so no yɛbɛfa anaa yɛbɛnya ɛwɔ Exodus chapter 20 verse 1 ɛkɔ down ɛhɔ na yɛgyiri sɛ 10 commandments no ɛwɔ yɛyɛ nim sɛ ana me adesua kyerɛ sɛ mmara no ɛboro 10 but yɛfa 10 no nkoa na ɛhɔ na yɛbɛhu wɔ na 10 no obi agyiri sɛ ɛnu na yɛde yɛ adwuma a yɛbɛnya dankwa ɛyɛ nokorɛ ampa so wo a wodwin saa no ɛyɛ nokorɛ wonyiraeɛ na nokorɛ wɔ mu ne sɛ 10 no ate sɛ baako wɔ mu a ɛnu no yɛadwin hyɛ da nkɔ so ɛnu so yɛbɛhu wɔ Exodus chapter 20 verse 8 up to 11 ɔsi kan homeda no na ɛyɛ no kronkron na saa homeda no so ɛyɛ dabɛn ebi mu sɛ ɛyɛ Sunday ebi mu sɛ ɛyɛ Saturday even Muslim for kora sɛ ɛyɛ Friday nti wo ɛyɛ dabɛn na buki ɛyi ano ɛkyerɛ yɛn book ni ma yɛ hu sɛ yɛka homeda na ɛyɛ Saturday ana Sabbath ɛyɛ Saturday sɛ Jew ni ɛka Sabbath na ɔka the 7th day of the week ayɛ rest ɛho asɛm na ɔka ɛno ɛna ɛyɛ mmara ɛtɔ so 4 ɛwɔ mmara dunu emu na saa mmara no so na ɛgya no ɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ ahyɛnsodeɛ ɛwɔ wo ɛne Fada Yahweh ntam ana ɛgya wosom no ɛyɛ ahyɛnsodeɛ ɛda mo ntam ɛkyerɛ sɛ woyɛ ne dia ɔno so yɛ wogya nti sɛ woamfa anyɛ adwuma a ɛkyerɛ sɛ wo ka kyerɛ no indirectly sɛ wonyɛ ne ba ɔno so wongyi ntum sɛ ɔyɛ wogya deɛ woka indirectly ɛkyerɛ no ɛno no ba wopa sɛ woyɛ ne ba na ɔno so yɛ wogya na ɔma wo daa nkwa deɛ a ɛne ɛtwɛ sɛ homeda no wokae na ɛyɛ no kronkron ɛnu na book no ɛkyerɛ yɛn ɛnu na wɔbɛgyina so ama yɛ daa nkwa nti yɛ kan ya ebesi sɛ aso sɛ homeda every Bible mu Saturday ho asɛm na ɛka ɛwɔ Bible mu dia na afei ɛba ne sɛn na ɛnɛ Sunday ɛna agye tre ha Sunday na ɛyɛ ɛda obiaa wɔwɔ gyidie sɛ ɔpɛ sɛ ɔde mmara no yɛ adwuma na ɔnya dankwa ɔde som na book yi so ɛkyerɛ yɛ sɛ yes nyama bebree na ɛkɔ so yɛbɛfa Bible na yɛafa history aka bom ɛna yɛbɛhu baabia Sunday mmara no afiri baeɛ a ɛnɛ bɛgye tre ha obi agyina so a ɛde som Sunday a ɛbɛyi Saturday deɛ no afiri hɔ nti baabia yɛdu the last time a yɛkasaeɛ no ɛne nie nti yɛbɛtoa so afiri baabia yɛde siiɛ nti onua misrɛw sɛ boa wo ho na yɛ asommerɛ na yɛntoa adesoa ne so yo nti yɛfa book no me kayo sɛ program a wotie the research from the house of Yahweh nti ene topic no yɛ the Sabbath every question answered nti baby yɛ see the last time no yɛbɛtoa so efiri hɔ nti history books ɛna yɛkan na history books ɛma yɛhu sɛ yɛka Kristo sumu a
na ne gyina so nyinaa ɛyɛ abosomsom Romanfoɔ ɔmabosom a ɔmosom gyina so nyinaa ana mmara a ɛhyɛ Kristosom ɛfapem ayɛ Kristosom ɛfapem no ɛyɛ Romansfoɔ ɔmabosomsom mmara. Baabi a yɛka yɛ bɛsie no enti yɛntoa so ɛmfiri ha. Ɔkyerɛ sɛ Romanfoɔ mu mmara ɛna Kristosom gyina so abɛgye din ayɛ Kristosom ɛnnɛ. Na nipa a ɔno nso so gyina mu paa ma Kristosom agyinaeɛ a ɛyɛ ɛsom a obiara agyidie wɔ mu a ɔsom wɔ saa som no mu a ɔwɔ arehyia mu sɛ ɔbɛnya daa nkwa no ɛyɛ Constantine the Great. Saa papa no na ɔyɛ Pope. Ɔno na ɛma Kristosom ɛbɛyɛ Kristosom ɛnnɛ a obiara yɛ akɔnɔ obiara kɔm. Enti baabi a yɛdi esi the last time ɛne nie nti yɛntoa so firi baabi a yɛtoa so afiri. Ɔse in the year 313 of this common era, Constantine proclaimed religious freedom in the Edict of Milan and began to grant the Catholic Church one privilege after another. But it was Constantine the Great, the savior of Christianity, who presided over its affairs in his own office of Pontifex Maximus. Yes, it was Constantine himself who watched over Christianity's hidden worship and protected its rights. And Tisana Medica Kayano, Constantine, or no na Pope, at the year 313 echo. Abra Ajinkwano, Owu Soli Koye, 313 years later. And son of papa we are friend Constantine the Great in Obey Pope. Saa time no na ono ehunu se ekwan bia so na Christianity ana ne som no eye mitra esom aye awiasom. Mitra nyina ye Iran for kasa a kire awia. Awiasom na ye ono ne som. Enti ono hunu se awiasom no ena ye ne som ena ono susu na eye me fan say Pope. At that time no ekwan bia obefa so obema ne wiasom begina enu na oyeye. Enti onu na egina so ma bibia da na kwan mu ma Christianity ebe Christianity ana Christosum be Christosum ene a egi tre ha. That was the ultimate measure and total identity of paganism, with the new paganism called Christianity, finally established by law and by the imperial policy of one state and one religion, to which conformity was enforced by laws of conscription and death. Praise Yahweh. Enti the okanya nyina ne se papa we ogina ni tumi a owo eso so no na e ba asase so owo tumi che obi a ye nyina obi agi atum se ye ka obi a esum etumi so owo tumi pa ye Pope. Enu nti na ye wasem bi si a asem bi a ye tai kan say you cannot be holier than Pope. Ba esum ekwan so dia obi ani tumi nchen Pope. Saa time no na Constantine ena eye Pope ogina ne tumi so ena oka Christosum ene Roman for busumsum eka bom na eye baako ena wodi si ho. Enti se na oye no o hye emrakiti se wan fa emra enye dwuma na wansum ewo Sunday bia no ye be chi wakun japadie wo bibia ye be gi nyina afiri wonsem na ya afi ida say obekọ jew anba ana say ye be kun emra wodi to ho no enti eye din e ma hotinfo se ometumi adi emra no aye adwuma na se ometina oman no mu adi emra na wo Bible no mu ade aye adwuma ekwan we na omu fa so a eyi Saturday esum ana homeda som every holiday Sunday dia no ebesi ho yento aso na nhwe o say all the other religions of the emperor were fused by fire and sword into Christianity,
and the mental and moral benightedness known as the Dark Ages of Faith fell as a pale over Christendom for 1,000 years. Enti dia ochire nyina ne se afe asuma hudu wo ho nyina gidi hudu wo nyina no Constantine edi nyina be hye Kristo ataban ase nyina be hye Kristo sum ase na nyama ekeken hu ayakayaka dia omudi ahotifo famu ene gidifo nyina famu nyina no omaye ne se no de Dark Ages yanchro anka history hu. Yes, the Roman religion has come down to this day and age almost intact in the form of the Great Catholic Church or Universal Church, because the law and order of the Catholic Church are the same law and order of the ancient Roman pagan religion. Enti emra na Pope edi ye adwuma no eye emra Roman for omo nanam omo som bosom no enu na omo de ye adwuma. Enti sunsun difference bi enim nyina ekopepepe yento aso Constantine the Great, pagan formulator of Christian doctrine. Enti book no kire say ye ka Christosum agina so say ye fe say ya kono se na kire wo mu nyina ekona nipa ema ebe gina ye Constantine the Great. Ono na ema Christosum ebe ye Christosum ene yenhwe asem a oka efa ho. Constantine the First, also known as Constantine the Great, born around 280, died 337 Common Era, was the first Christian emperor of Rome. In 312 Common Era, on the eve of the Battle of the Milvian Bridge near Rome, Constantine is said to have had the vision to which he attributed his conviction to Christianity. Enti Constantine ebra yede wo no 380 ena odi wu 337. Enti o kire se nimre so no obeye Roman for Pope ba ko a oji di pa wo tumi ankasa na the year 312 no ade be chi a obekọ akon ena onya vision onya anisodi hu se ade we odi kwa obenya den obenya nkunimdie na saa eye no yedu ho a me ka kire mi producer na odi ato ho ama wo behwe adekudia nti yento aso kakra na ehwe. According to the historian Eusebius, Constantine held a fiery cross in the heavens beneath, which was written in Greek, "By this sign thou shalt conquer." Enti adie ben na Constantine hu ye adie wo hu nyina ye sikan a yede ku sikan yede ko akon enu no hu ye na saa sikan no se na etie no se ekire babia ye so no ayeti se cross nti sikan no ye dane ne sei na babia ye di etwitwa ade ekire fom a ubehunu se eye sword. Mi producer mesro se odi betu ho ama mehwefo no ma ahwe adekudi a me kire ho me di kire omo na me ka ho asem no enti sei na ade ne tie o eye sikan but udane ne butu a eti se cross but udi kire a eye sikan pepepe se na etie no ati se ti eni pi a yakabom sa na ade ne tie enu na Constantine ehu ye nti ni vision na ohu ye no sword no ohu owiem a eye ja edere wo awiem no ohu ye se sa ade wei senkyereni a me di kire wei se wudi kwa enu na wodi bedi nkunim
nti ɛyɛ sika na yɛde kyerɛ ne sɛ wɔde kɔ deɛ a ɔbɛtumi ayɛ dɛn ɛde nkunim. Afei yɛnhwɛ ɔse according to Latentius, however, Constantine had a dream telling him to place the Greek monogram representing Christ. Nti Greek for no ɔmo monogram so no ɛyɛ saa sikan koro yi a sikan na meka ho asɛm ɛyɛ noa na ɛyɛ Greek for monogram ana ɔmo symbol no Greek for symbol no noa na ɔde to hɔ. Ɔse a combination of the letters X and P. Nti baako no yɛde to hɔ a ɛyɛ te sɛ T. Woyi na pampam no wodane ne butu a woyi na pampam no firi hɔ a ɛyɛ T. Ɛna baako na mesa kaeɛ no ɛyɛ T a T ani P a yɛaka bom ɛno yɛde yɛnsa rem se ɛsom. Nyinaa me producer ɛde ato hɔ nti wobɛhwɛ deɛ meka ho asɛm no ɛyɛ mienu. Ɔse upon the shield of his soldiers. Enti ɔkɔ akon no ne nkrɔfoɔ a na ne asrafoɔ ɔmo di n'akyi nyinaa ne ɔno ankasa no atade a ɔpam ma ɔmo ɛne nyama a ɔmo de kɔ akon nyinaa no tii no ɛne pii no ayɛ sikan no ɛno na ɛyɛ symbol a wɔde to ɔmo chest a ɔmo de kɔɔyɛ. Nti ɔse the following day Constantine was victorious, killing both Byzantines and his son, and as a symbol of victory he adopted this monogram for his imperial standard. Nti ɛnam sɛ deɛ wohu owie mu no ɔde kɔ ɛpɛpɛpɛ no so odi nkunim. Nti odi nkunim no wohu sɛ ɛyɛ nkunimdie adeɛ ɛno na ɔfa sɛ ɔno na mamuo ni tama ɔdi adeɛ nyinaa no ɛno na ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ne gyinasoɔ ɛno na ɛyɛ ne symbol. However, Alexander Hislop in his book The Two Babylons, Leozek's brothers, Neptune NJ 0753 page 204 to 205 tell us an interesting fact about this monogram, saying yɛnhwɛ deɛ book yi susu ɛka fa saa monogram a yɛka ho asɛm yi. Yɛnhwɛ deɛ book no ɛka fa ho. Ɔse I have gone on the supposition that Constantine acted in good faith as a Christian. His good faith, however, has been questioned. The T, and I am not without my suspicions that the X may have been intended to have one meaning to the Christians and another to the pagans. Enti book no deɛ ɔka kyerɛ ne new say yes, Constantine ne gyina so ne symbol a ɔde ka yɛ T ɛyɛ number 1, number 2 ɛyɛ X no ɛna ɔka sɛ saa T no ɛno na ɛyɛ X sɛna the letter X ɛwɔ alphabet mu no wodane no a ɛno na ɛyɛ saa ɛyi na ɛna ɔkyerɛ sɛ wohwɛ asikyerɛ paa wokɔ titititifoɔ Romanfoɔ bosomsom ɔmama mmerɛ mu a ɛgyina hɔ ma biribi ɛdeɛ na ɛgyina hɔ ma ɛgyina hɔ ma nyame a ɔmo som ɛna ɛsa ba Kristofoɔ ɛsom mu susu a the same cross yai ɛgyina hɔ ma ɛdeɛ ɔmadwene ne sɛ ɛgyina hɔ ma agyenkwa na yɛbɔ no asɛndua ɛso ɛno na ɛgyina ɛhɔ na ɛno na ɛgyina ma na yɛhwɛ. It is certain that the X was the symbol of the god Ham in Egypt, and as such was exhibited on the breast of his image. Whichever view be taken, however, of Constantine's sincerity, the supposed divine warrant for reverencing the sign of the cross entirely falls to the ground. In regard to the X, there is no doubt that by the Christians who knew nothing of secret plots or devices, it was generally taken as Latentius declares as equivalent to the name of Christ.
In this view, therefore, it had no very great attractions for the pagans, who, even in worshipping Horus, had always been accustomed to make use of the mystic tie or cross as the sign of life, or the magical charm that secured all that was good and warded off everything that was evil. When thereof multitude of the pagans, on the conviction of Constantine, flocked into the church like the semi-pagans of Egypt, they brought along with them their predilection for the old symbol. Enti book na kyerɛ sɛ ɔmo a ɔmo te saa x yi ɛwɔ titifoɔ ɔmo som mu sɛ ɛgyina hɔ ma bosom a yɛfrɛ no bosom anaa nyame a yɛfrɛ no Ham ɛwɔ Egypt. Ɔmo ba baabi a asum no wɔ a saa symbol a yɛgyina hɔ ma Ham no ɛno a adwene a ɛwɔ hɔ no ɛno na ɔmo de ba. Nti ɔmo ba sɛ ɔmo bɛsom nyame Ham ɛna ɔmo ba bɛsom. Ɔmo ba sɛ ɔmo ba ɛbɛdi Bible mmara nsɛm so anaa nsɛm a wɔ Bible mu nsɛm so daabi. Na mmom busum a saa symbol no gyina hɔ ma no ɛnu nti na ɔmo ba. Nti deɛ book no ɛkyerɛ no ɔsɛ, now if these things be better of historic facts, who can wonder that in the Romish church the sign of the cross has always and everywhere been seen to be such as instrument of rank, superstition and delusion. Enti deɛ book no ɛkyerɛ nyinaa nie sɛ ɔmo a ɔmo te symbol no ase deɛ ɔmo ba baabi sign wɔ no deɛ ne kyerɛ sɛ bosom Ham nti na ɔmo ba Kristofoɔ anaa ɔmo a afei na gyidie no wɔ hɔ ansa na ɔmo wura mu no ɔmo hu sign ne deɛ a ɔmo adwene ɔmo sɛ na ɛyɛ agyenkwa no a yɛbɔ no asɛdua no ɔno nti na ɔmo ba na mmom no nyɛ saa na ɛteɛ. Yɛnto aso na yɛhwɛ. Then Collins Encyclopedia Macmillan Educational Corp, New York, 1980, Volume 7, page 212, tell us these interesting facts about Constantine. Constantine's reign marks a turning point in European history, for he is, in a large measure, responsible for the fact that Christianity became the dominant religion in the Western world. Whatever his motives, and they can have been in part those of political expediency, he encouraged the growth of the Christian church and took an active interest in its development. Enti Constantine n'asɛm ni sɛ abra Constantine book ni kyerɛ sɛ abra Constantine me fan sɛ odi n'ahenie ɔyɛ pope ne brɛ so no ne papa no in fact ogidi paa na ɔno so na ɛgyina no so ansa na Christianity ɛbɛyɛ Christianity ɛnɛ Christianity begyin din paa ɛwɔ ne brɛ ɛso ɛtrɛ ɛkɔ wiase baabia na n'adwen ana butae baako nti a wɔma Kristosum ɛgyinaeɛ sɛ ɛyɛ amanyɔsɛm anaasɛ ɛdeɛ bɛn o ɔmmeki sure sɛ ɛkwan bi a ɔbɛfa so ama Christianity ɛbɛgyi din ɛbɛgyi trɛ ha ɛbɛnya animonyam no ɔgyina so ɛma ampa so Christianity ɛbɛyɛ Christianity. In 325 he convened the Council of Nicaea in order to settle the Arian controversy and to formulate Christian doctrine, and he personally directed much of its work. Enti babia Christianity yewo no the Council of Nicaea ɛhɔ saa gathering no ɛno na ɛgyina so ansa na Christianity ɛbaeɛ. Enti tama gathering we ɛnkɔ so na Christianity ni hɔ nipa a ɔtumi make sure sɛ saa gathering so bɛba so na ɛyɛ Constantine the Great.
nti tie ni yie ono na make sure etutu bibia da na kwamua make sure say Christianity emagina onji din chen asum bia wasase so nti yentie. On the political side, Constantine consolidated the Roman Empire and was capable administrator whose decrees were visibly influenced by the moral tenets of Christianity. He built the city of Constantinople, Istanbul, establishing his capital there in 330, and thus laid the foundation for the Eastern or Byzantine Empire. He had many admirable qualities, but the murders of his son Crispus and his wife Fausta in 326 for either personal or political reasons are indicative of another side to his character. Constantine died at Acriona, a suburb of Nicomedia, on May 21st, 337, while preparing for a war against the Persians. He was baptized on his deathbed. Here is Constantine the Great, the savior of Christianity, the very individual who convened the Council of Nicaea in 325 Common Era to formulate Christian doctrine, who was nothing more than an imperialistic Roman religion or Roman paganism. Enti the oka nyina a kire se sa asumu a papa we make sure se ebegina eye pope fo eson ti se na Roman fo Roman som ana Roman church ukomu ana ukom adesua mu a obi ye pope ana obi ye father bishop owo baby no oye n'adwuma wu ansa na omu odeni ana omu ya mamre beka se sa nipa no wabe saint nyina ni kire se sa nipa no wabe nyame a yesum na eyeyie. The word saint na a Roman form system no omu yen sa nipa no wu ansa na omu ya mamre ka se asimesi enti na oka Roman form omu sumu no a bebia omasoli nyina wo ye wo Saint Peter's Basilica, Saint Dominion, Saint Paul, Saint Teresia. Nyina sa Saint enyi edi ka ho nyina e kire se sa nipa no usum na eyeye wabeye nyame wabeye kronkron nti wobetumi afa no so ana wobetumi asomo no anya dankwa de omu kire nyina no enu na book no e kire se nipa odi sa asum no hye ho no enne ye Constantine the Great nti ewo ho nye ne 326 hwe sa time no 300 years tama ajinkwa no osoli koye 300 years later ena sisia ye wo 2023 years nti we 300 free ma aka how many years enye easy nti yento aso na enhwe. The implicit example of Constantine encouraging the growth of the Christian church and taking an active interest in its development was like staking out a fox as the guardian of the hen house. And not only this, Constantine was not even baptized until he was on his deathbed. Enti buku ne e kire se papa wei a ono eneye Kristosum ajinkwa onu na Kristosum gina no so ansa na be Kristosumi akwaya ti se wakofa enremu kraman abefie se ombehwe wo wakokoso ma so be chi omu nyina yawe sa pepepe na etie no onu ade a ye frɛ no nkwagie ana se nsɛm wɔ Bible no mu se onu adi be ya adwuma de onpɛ se oni nsɛm bia fa Bible ho ana se nkwagie ho bia benya atwaka enti se wo di Bible mu nsɛm
etu ha se a ono gina nifa ana yesa kofa sa nipa kro na wonpe bible eni ni nsem bia mfa anye hwe no yesa kofa ono a se onbehwe so be se no sa na epese ye kirew ana sa na book no kirew ukofa enremu kraman so onbehwe wonkuko so ma wa obechie mu nyina awe na te se mfaso bia anye den amba so kra ma sa na Constantine ene ni hihye na ode to ho ama Christosum begina ye no de ye no I say then in Collins Encyclopedia volume 20 page 199 we find this bit of interesting information. Constantine stand on the record as the only individual in history who was worshipped as a pagan god and venerated as a Christian saint. Onia uti haye pa. Dia oka kire wo ni se ana dia oka kire ye ni se book yi kire se ye ko history mu a nipa ye ko history mu ye ka se oye nyame ayo ewo ye nananom omabosomsom mu so oye nyame ana ye saba ye current asumu a ye wo mu sisi aye Christosumu a wo se oye saint na sa nyame no na ye den ye kata so ebe ye se a saint nti nipa betumi aye nyame ana ya sansebe na de ye ka nyame na ye ka ho asem enye de obosoro ni asase no se na wo dwen se de obosoro ni asase no ni din na ye nyame no enye ono ma ye kwa enim kakra obeti ase. We then find the reasons that Christianity was adopted by the Roman Empire in Collins Encyclopedia, volume 6, page 394, which tell us the reason for the adoption of Christianity by the majority of the population of the Roman Empire were one. Dientia Christosum yakono ana Roman fo hu se yakono eyefe a omufa eyeyie ebeboa omu butaye nti a omufa ye no enu nie nti tie ahaye pa. Reason number 1, the progressive disintegration of Greco-Roman culture. Greek any Roman for omamamre ye den kofom I say ntiase enhye de enim kabomu nim. Reason number 1 no. Reason number 2, the espousal of the faith by Constantine and his successors. Nkabomu ewo Constantine ene ni mpenifo mu tenase etumi ma Christianity eba ye no nkambo mu owo mu ntem no efe ananyama o mu hihye Christosumu no eya kono wudi ma obi a ntiase wo mu se nipa no ana ebeye ne fe so obetumi aba abeka ho no mu osom sa esumi. Reason number 3, the inclusion by Christianity of all classes and nationalities in one comprehensive fellowship, a religion that, though intolerant in matters of faith, was adaptable in a way that Judaism was not. To popular customs. Enti ochire se afa saba Christosumu susu a omu die bibia ko wode esum bia wode ba ebetumi aboama betre bia no omenya dom bia no omu de omujetum enti eya kono efe wode hwe Christmas, Easter, Valentine bubo afahye ewuwo mu efe ya kono sanyama nyina susu na atwi nipa achede wom wodi ma me so media ma o
nyama bebree nti saa nyama nyinaa ɛwɔ mu a ɛyɛ akɔnɔ nti ɛma ɔmahu ne sɛ ɔmo deɛ ɛba gyidie mu paa deɛ ɛdi nkwagye bɛbrɛ wo deɛ ɔmo ne wo ani adwen but sɛ deɛ ɛdi afɛfɛ deɛ ɛde bɛbrɛ deɛ ɛno deɛ a wodi ba ya no masom wayɛ adeɛ fabra na ɛmfa nka ho but ɛba Bible mu deɛ a Bible nyɛ ne sa ɛnyɛ bibia ɛnyɛ sum bia na Bible gye tom yɛnto aso. That is reason number 3. Reason number 4, the church's uncompromising adherence to its convictions and the high moral character of its members, in contrast to the easygoing tolerance of its rivals. Reason number 5, the heroism of its martyrs. All these factors stem ultimately from Christ, whose assurance of a joyous immortality in fellowship with him were convincing. They gave a creed for which people hungered. And reason number 4 ɛkyerɛ sɛ ɔmo deɛ ɔmo hu sɛ ɛyɛ ma ɔmo no ɛno na ɔmo gyina so ɔmo nya hu sɛ wei na ɛyɛ ma ɔmo deɛ a ɔmo agyina hɔ pintin ɛnya deɛ ɔmo bɛsesa mfiri ho. ɛno na reason number 4. Reason number 5 ɛkyerɛ sɛ ɔmo mpanyinfoɔ ɔmo di ɔmo anim ebia no ɔmo make sure sɛ ɔmo som saa nkorɔfoɔ no. ɛno na meka kyerɛw sɛ wokɔ Roman ɛsom biara asɔle biara na ɛdi deda so no ida sɛ ɛyɛ Saint Paul, Saint Peter, Saint John's, Saint Teresa, Saint Dominion ura bi bobodin no nyina saint na ɛwɔ hɔ nyinaa ɛyɛ mpanimfoɔ a ɛda ɔma no but ɛkyerɛ so ɔmo sa som sa nkrɔfoɔ no sɛ ɔmo yɛ nyame ɔmo tumi ama nkwagye deɛ ɔmo kyerɛ no nti saa 5 reasons yi ɛno na ɛma kristosum ɛbɛgyina ɛyɛ akɔnɔ a obi sum a ɛyɛ yie yɛn to aso na ɛhwɛ. As you can read for yourself in reason number 3, Christianity was adaptable in a way that Judaism was not to popular customs. And yes, due to Constantine's allegiance to the worship of the god Mithra, he exalted the earliest known Sunday law, which was even then a popular custom of the Roman Empire. Enti, reason number 3 no, otan on say Hebrew for and Jew for nsɛm a ɛwɔ Bible mu mmerɛ bi ɛwɔ Bible mu na ɔmo de yɛ adwuma but sɛ mmerɛ a wɔde ma ɔmo ohu ɔkan no ohu sɛ ɛmfa nkwagye ɛbrɛ no ana ɔne ne gyidie ɛmbɔ bra deɛ ɔmfa anyɛ adwuma ɛno deɛ Hebrew ni ɔntwe ma ɔmma ɔkwan because of ɔmogina pintin ɛma gyidie no nti ɛma ɔmasetena anaasɛ ɔmokɔ nkrɔfoɔ hɔ a sɛ yɛbɛgye ɔmatom no ɛyɛ den nkrɔfoɔ hu sɛ agyidie no ɛmu yɛ den dodo ɛmra no so die ɔnsɛ na teaching na yɛ te sɛ ɛmra no deɛ nipa woyɛ nipa deɛ wontumi di nyinaa so ba Hebrewfoɔ ka sɛ dabi yɛn ɛmra no ne so die yɛ possible nipa betumi yɛ de so ama na yɛ yie ɛnu na yɛ Hebrewfoɔ ɛkyerɛkyerɛ ba Romanfoɔ de bibia kɔ ɛnam because of saa reason nti ɛma Bible mu kyerɛkyerɛ no ntumi aseɛ ntumi ntrɛ ntumi nkɔ ekyire ntem but Christianity bae a Constantine ɛde nyama yɛ hyehyɛ mu yɛ akɔnɔ yi deɛ ankyɛ kra ɛna ɛgyi trɛ ha sɛ na deɛ ne ɛkɔyɛ yɛ ni nti yɛhwɛ yɛto aso in Collins Encyclopedia volume 21 page 632 to 633 we read about Sunday. After yen sanhwe Sunday emra no. Sunday. Or say to understand the meaning and significance of Sunday as the first day of the week, it is necessary to consider the 5 contributions which have been made to its place in the calendar and to its manner of observance. Enti
Sunday mra se yebeti asie se die nti a Sunday ebegina se eyeda ye de som nyama baako 5 ena ekom ansana Sunday omu efa ye ebegina se enu na eyeda ana Constantine fire ebegina se enu na eyeda twa se Kristo ni bia esom na saa 5 reasons no yebekom baako nti yen sha ase with reason number 1. The worship of the sun among ancient peoples. Ewiasom ewa titifo emu. Reason number 2, the popularity of Mithraism among the Romans. Ewiasom a wa Roman fo emu se na agi din. Anu na reason number 2. Reason number 3, the Roman observance of the day of the sun. Roman for sena omudi nidie ema ewia no. Dia omudi nidie ema ewia no ana se dia omudi sum ewia no na ye Sunday aye kwasiada. Kwasiada ho asem na ye ka. Kwasiada ho asem na ye ka. De na wode sum ana wode kwa asole no. Enwumre ya me ne wo kasa minim sa no pa no kwa asole. Nti Saturday ya wodi kwa asole na no hu asem na ye den ye ka wa ha nsi tie eye 5 reasons enu na ekom ana anu na Constantine agina so ansan na otumi establish Sunday as an official day for worship. Nti yen hwe reason number 3, the observance of the day of the sun. Reason number 4, the early Christian dedication of the first day of the week as a memorial of the resurrection of Christ. And 5, the Scottish Presbyterian conception of Sunday as a day of rest and the adoption of this conception by Puritan Massachusetts with the resulting Sunday laws, usually known as blue laws. You see, these are the reasons. 5 enuni yenhwe. From prehistoric times to the close of the 5th century of the Christian era, the worship of the sun was dominant. The worship of the sun was dominant. Deified in Egypt as Ra. Until we see before Christo, some krabe bano, ne ewiasom enu na eji dimpa, enu no mu yi kwasi adasi homa. Enti ewiasom no se wukọ Egypt a edin a edaso eye Ra, Ra, the sun god. He is pictured in the oldest passage of the pyramid text. The sun disk, atom with the outspread wings of the falcon, became the most general used symbol of Egyptian religion. In the Babylonia, cylinder seals pictured the sun as a deity coming forth through open doors, which attendants hold open for him, at the same time turning their faces away so as not to be blinded by his brightness. This idea of the sun having a habitation is reflected in the biblical reference to his coming forth as a bridegroom from his chamber, rejoicing as a strong man to run his course. When the Israelites entered Palestine, they found the worship of the sun under the name of Baal Hamon. The latter part of this title meaning sun images. At an early unknown date, the mystery cult of Mithra or Mithras arose in Persia. In Zoroastrianism, he is named Yazata, a power of light, serving as aid to Ahura Mazda. In the valley of the Euphrates, he attained the eminence of an Assyrian god. Mithraism reached Rome in the 2nd century BC, which is before Common Era. It became popular in the Roman army, in the commercial class, and among the slaves, and eventually was adopted by the Roman emperors because it supported the divine right of kings. From very ancient times, the Romans
The Romans had marked each 8th day as a holiday. It is not surprising, since they were influenced not only by the favored cult of Mithras, but also by the Egyptian cult in North Africa, that they gradually come to observe a holiday dedicated to the sun. Dies Solis was substituted for Dies Saturni. The earliest known Sunday law appeared in the edict of Constantine, AD 321, enacting that magistrates, city people, and artisans were to rest on the venerable day of the sun. This law probably bore no relation to Christianity. Praise Yahweh. Enti dia book no echre enyina gina so omu gina so ansa 5 reasons ti omu gina so ansa na omu establish say Sunday na ye official day for worship. Enini afi yesa ye anu free ho so a anu Sunday ana kwasiada so na esa ye eda ye di sum awia no uko Egypt for esum mu a owo ho awia sum no wo ho edin wo so eyera afi uba Babylonians for so a edin na ewo so enu so ewo ho a ye frɛ no Baal Hamon. Anu na ye edin ewo ho, even Bible kra eye reference to enu a nti Israel for edin omukotu ye ne Baal Hamon. Afi susu no ye toa susu a osama ye hu sɛ omu emra na ewo sa esum yi mu susu no ebua ma mpenifo no omu huto mu ana ebua ma mpenifo no omu sum susu egina enu na ema eya konoma omu se omu ye den omu esom twetwe. Afi Constantine odi emra we eba nyina no ana o hye se court eni kwan se court eye adwuma Sunday, eni kwan se citizens omu ye adwuma Sunday, activities bia ekoso ema ekro ana oman enya mfaso ewo ne citizens so bia no Constantine make sure ana o hyemra se mema so those activities nyina bia nkoso da. Enti enu na ye hwe ni se ne wo nam ekromu no so hu se ekromu ayedin de ohu ani se obi fru ka okọ asole, obi fru ka ofri asole na oba, obi tu ka okọ asole, obi tu ka eba ofri asole na oba. Enu na ye activities a ye ka ho asem. Enti anyem nyama bia ekoso within the days, weekdays ni nyina no o stop nyina ene o de abehye Saturdays. But sanyama nyina so Saturdays na nka etwe se nyina so twawo, but wo yie free Saturday no de abehye Sunday. Say na Constantine eya de no nti mami kan ha kakra na eze se yembo no tofa na emfesi. O see, as you read these facts, please be aware that these enactments by Constantine were taking place almost 300 years after Yeshua's death. This law to rest on the venerable day of the sun did not come from the scriptures themselves. Praise Yahweh. Enti wasi samra na ohihye a me buboso nyina kire osisi no wasi ebie mfiri Bible mu emfiri kiro no mu Sunday a ohye se memo obi anya adwuma na mu obi ensom no emfiri Bible mu. The every Bible mu na me kotuma wo Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Sabbath na wo ho no check any dictionary bia edimu ebia no de obekire wa ne se ye kan Sabbath a eye Saturday. Eye Saturday. Nti se ye Saturday dia eba no se na abe Sunday. Ekwan ya fa so abe Sunday no enu na me kire wo se papa ejina ye every emanu free Saturday ebe Sunday no na ye Constantine onini. Nti nyama eni kwan se ye wo Saturday nyina na oyi every Saturday na ode abehye Sunday ena nyama atwa se ye wo Sunday bia no odi nyina behye Saturday.
because according to Bible crampo no ye fa Bible the calculation na Genesis chapter 1 verse 5 a whole counting of days e shall see free the first day of the week Sunday enya on say na dey na etie the first day of the week Sunday enya Monday. If you calendar na wo dem sisi yi wo fa wo phone na wo check so sisi akra na calendar na wo so sisi yi wo be hu say the first day of the week no Sunday. But ma kire say ye pese ye kind dia ye shase ye kind free Monday. Wo shase free kind wo shase e kind free Monday dia e di be wi o Saturday. But wo shase free e kind free Sunday dia e be wi o Saturday. Who kind free Monday e di wo be wi Sunday. Who kind free Sunday e di wo be wi Sunday Saturday. On say na dey ntie. Enti onua enam say ye ni emre. Enti ene die Sabbath ho asem na yeka. Gidie ho asem na yeka. Enkwagye ho asem na yeka. Na wankasa wagye atum say nsem na wo Bible no mu no enu na ye de yedwuma ye benya dankwa because aginkwa nankasa ka kire we waka kire wo Matthew chapter 4 verse 4 say enya brodo ena nipa bedi ebenya dankwa na emum no nsem biara efri eja nanum ena nipa di ye adwuma obenya dankwa Sabbath su ka ho nti say Sabbath ka ho eba ne sen uyi Sabbath free ma senya 10 commandments biom ebe 9 commandments nti ba ku ne Sunday no enyemra Sunday no enyemra nti ye no free udi 10 no 9 no nko aye adwuma aka ba ko James ana Jacob susu e ka kire Jacob 2:10 susu ka kire se wudi mra nyina ya adwuma na utu ba ko a emra nyina watu enti enam se enkwagye ho asem na ye ka no enu nti na me ka se ana book no e kire se yemfa nyina yemfa 10 nyina mema ye nye ne 9 because we use Sabbath no free ma Saturday free mu pe ebe ka 9 so no ebe ye odin se obanya dankwa ye di besi ha emrepem ye besa to aso me dawase se wodi wo fidie etu Ike FM Ike TV Facebook YouTube awutie ehwe program no da sene ye besa ato aso Yahweh on shira ye ntiase esu da shalom abutunya and perfected to be like Yahweh who rules the earth and the heavens above. For the love of the passion we will endure. In the love of the passion we are secure. For the love of the passion we will endure. In the love of the passion we are secure. Many men fought, many men died for the love of your word. Many men cried only because for the love of your plan. They lived by your words, by them we stand. For the love of the passion, For the love of the passion. in the love of the passion we are secure. For the love of the passion, For the love of the passion. in the love of the passion we are For the love secure. that was spoken of. My love is in the covenant which wasn't meant to bring pain. I won't touch the unclean, cause the glove doesn't fit. Let me tell you